it's very necessary, I was saying, to really think of secularism as the uh, the real criterion to define our society and our vision. When the mob lynching is taking place all over, and when the ideal in the preamble of the Constitution is really forgotten today, and tomorrow it may also be removed, as an attempt was already done by the present rulers themselves. It is also, however, necessary that the secular forces which we are a part of as National Alliance of People's Movements or Narmada Bachao Andolan, and most of you, I'm sure, are also part of the same force in this country, which is not at all weak, which is strong enough. The ideal is in the hearts and hearts of the common people in this country, and that's why we are surviving today. However, within the secular forces, there is appearing to be a clear divide when it comes to discussing the development paradigm and the vision that we want to move towards through our development ideals to actions. And this has become absolutely necessary, because whichever party comes in power wherever, we the people's movements have to inevitably fight them, challenge them, question them, not on secularism but on development paradigm plans and actions. And then there is a conflict, there is a dilemma. महाभारत जैसा हो जाता है कि अपने ही लोग सामने दिख रहे हैं, कैसे करें. But we as people's movements believe that our politics has to be in a way of playing the role of the opposition party. Opposition party doesn't mean opposing everything. It means that we are ready to, and we must be courageous and committed to challenging whatever comes through the ruling party. And this has to be done because since the first 5-year plan itself, when the international finance was also a part of our resources, and even with the Nehruvian ideals, which certainly included those of equity and justice to Adivasis or to the Shramik, the toiling masses, but the international finance and the related influences were never really kept out of our planning ideals and processes. And the same thing now has come down to earth in a way, but without looking at what is the basic structures, what are the basic capital resources, and the priorities and primacies that we should pay attention to when we evolve any development plan and paradigm beyond that. And international finance is not the only thing, but the Vaishvik, Jagatik Sapna, kind of global dream that our rulers have taken to their hearts and are proceeding with, progressing with. And the same has now become a part and parcel of not just the political propaganda or the drama that is on, with a number of claims and promises, manifestos to consumer goods, everything that bribes or lures or hypnotizes.
and then the vote bank politics is based on the same. The smaller parties that try to present an alternative to this kind of mainstream party structure or the path that they choose are generally considered to be or made peripheralized, marginalized, and they are the ones who generally join the people's movements, whether it is Swaraj India, whether it is the party which is led by Jawaharlal ji and his colleagues. There are many such Socialist Party of India. There are many such parties who try and have a dialogue with the people's movements and also join our battles in the framework of what should be conceived as alternative development. And yet there is a need to go beyond this kind of alliance even to the mainstream parties, where the development will be dissected, thrashed out, and some kind of common consensus to program can be evolved. Without that, when we proudly say we belong to a secular force, we cannot say that we will not have to fight the secular parties on the development issues. Friends, when in Tamil Nadu or in Kerala, the huge infrastructural project is pushed and the rulers feel they must push it at any cost, and the people resist, you know what happens. It's not just the Piyush Manush, but also the Kerala organizations who are facing more or less repression with or without dialogue. Now this infrastructure has become kind of a ghost. And on 25th and 26th of June, when in Mumbai there is going to be an Asia level conference, and the huge funding for infrastructure is coming from what is known as the newly formed bank, AIIB. No one can really realize, because the non-transparent way that they move ahead with and the data to documents, in spite of the Right to Information Act not coming to our doorstep easily, it's necessary that the hidden facts and the future impacts must be looked into before we say yes or no to any such expressway, highway, or even a corridor, which is not like a veranda, but as huge as 300 kilometers in width and 1500 kilometers in length, as is the case of one single industrial corridor, Delhi-Mumbai industrial corridor. Same is true about Mumbai-Chennai industrial corridor, which has already mapped or rather targeted the land of the magnitude 3 lakh to 4 lakh hectares. இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள், மதசார்பற்ற அமைப்புகள், மக்கள் இயக்கங்கள் சார்பாக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ரொம்ப ஏற்கனவே ஜவாஹிருல்லா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கோம். மத சார்பற்ற தன்மை, மத சார்பின்மை இரண்டும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நம்ம இருக்கோம். இன்றைக்கு புதுவிதமான கூட்டணிகள் இதனால் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. அரசியல் ரீதியாக அரசியல் கட்சிகள், அரசு சார்பில்லாத அமைப்புகள், மக்கள் இயக்கங்கள், இப்படி பலவிதமான புது கூட்டணிகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் மத சார்பற்ற தன்மை பற்றி அதை வளர்ச்சியுடைய இதில் வைத்து பேச வேண்டிய, கான்டெக்ஸ்டில் வச்சு பேச வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்கிறது. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் அரசியல் சாசனத்தை மறக்கடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை இந்த அரசு ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. கூடிய விரைவில் இதை மாற்றும், ஏற்கனவே அந்த மாதிரியான ஒரு முயற்சியில் இப்போது இருக்கக்கூடிய அரசு ஈடுபட்டிருக்கு. அரசியல் சாசனத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு முயற்சியில் இந்த அரசு ஈடுபட்டிருந்தது. அதன் மாதிரியான இன்னொரு முயற்சியிலே அது ஈடுபடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது.
இப்போ இந்த மாதிரியான செக்யூலர் ஃபோர்ஸஸ் மதசார்பற்ற அமைப்புகள்லாம் வந்து சேர்ந்து தீவிரமாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது. ஆனால் இந்த மாதிரியான மதசார்பற்ற அணிகளுக்குள்ளேயே வளர்ச்சி என்று வரும்போது ஒரு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்றது வந்து இன்றைய சூழலில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது. அதனாலேயே வந்து வளர்ச்சி என்று வரும்போது மதசார்பற்ற அமைப்புகளும் மதசார்பற்ற கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் வளர்ச்சி என்று வரும்போது அவர்களுடைய திட்டங்களை கேள்வி கேட்கும், எதிர்க்கும், அதற்கு எதிராக போராடும் ஒரு தன்மையை வந்து நாம் வளர்த்துக்கணும். இது நிச்சயமாக ஒரு சங்கடமான ஒரு சூழல் தான். ஆனால் இதை நாம் வந்து செய்துதான் ஆகணும். இது ஃபர்ஸ்ட் 5 இயர் பிளான் முதலாவது 5 ஆண்டு திட்டத்திலிருந்தே இந்த மாதிரியான அந்நிய சக்திகளின் தலையீடு வந்து அதிகமாக இருந்திருக்கிறது. இத்தனைக்கும் அப்போ நேரு வந்து அடித்தட்டு மக்களின் வளர்ச்சியில் அக்கறை கொண்டிருந்த ஒரு பிரதமராக இருந்த போதும் இந்த அந்நிய தலையீடுகள் இல்லாமல் இருந்ததில்லை. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் அது வேறு மாதிரியான விதங்களில் வந்து இந்த தலையீடுகள் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் ஓட் பேங்க், அதாவது வாக்கு வங்கி அரசியலில் ஈடுபடக்கூடிய கட்சிகள் வந்து மிகப்பெரிய கட்சிகள் வேறு விதமாகவும், சின்ன கட்சிகள் இப்போ ஜவஹர்லாலோட கட்சி, ஸ்வராஜ் இந்தியா மாதிரியான கட்சிகள் வந்து வேறு விதமாகவும் வளர்ச்சியை வந்து பார்க்கின்றன. இந்த மாதிரியான சின்ன கட்சிகள் வந்து மக்கள் இயக்கங்களோட பேசக்கூடிய ஒரு தொடர் உரையாடலை நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு நிலையிலிருந்து அவங்க வந்து இது பண்றாங்க. ஆனால் இந்த கூட்டணிகளை தாண்டி போக வேண்டிய ஒரு தேவையும் நமக்கு இருக்கு. மெயின் ஸ்ட்ரீம் வெகுஜன தளத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கட்சிகளுடைய உரையாடல் நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு தேவையும் இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு உருவாக்க வேண்டும். அதற்கான தேவை இங்க இருக்கிறது. ஆமா, பியூஷ் மனுஷோட அரசு பத்தி சொல்றாங்க. என்ன இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் அப்படின்றது வந்து இங்க மட்டும் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, பியூஷ் மனுஷோடைய கைது அப்படின்றது மட்டுமல்ல, கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய சில அமைப்புகளும் கடுமையான அடக்குமுறைகளை வந்து சந்தித்து வருகிறார்கள். ஆனால் மக்கள் அதற்கு எதிராக, முக்கியமாக அரசாங்கங்கள் எந்த விலை கொடுத்தாலும் இந்த மாதிரியான அவர்களுக்கு சாதகமான வளர்ச்சி திட்டங்களை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது மக்கள் அதற்கு எதிராக மிகப்பெரிய போராட்டத்தை வந்து முன்னெடுத்து வருகிறார்கள். இப்போ சமீபத்தில் உள்கட்டமைப்பு அப்படின்றது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பேய் மாதிரி, ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இப்போ அது மும்பையில் வரும் 25, 26 ஜூன் ஒரு ஆசிய அளவிலான ஒரு மாநாடு நடக்கவிருக்கிறது. அதுல வந்து AIIB அப்படின்ற ஒரு வங்கி வந்து அது மிகப்பெரிய அளவில் அதில் வந்து இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு. ஆனால் இல்லை என்னன்னா எந்தவித ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லை, எந்தவித தெளிவின்மையும் இல்லை. எவ்வளவு RTI போட்டாலும் தகவல்கள் வந்து நம்மை தேடி வரவில்லை. அப்போ இந்த மாதிரியான பிரச்சனையில் அது எவ்வளவு பெரிய திட்டமாக இருந்தாலும், அது எக்ஸ்பிரஸ்வே, ஹைவே, காரிடர், இந்த மாதிரி எவ்வளவு பெரிய திட்டமாக இருந்தாலும் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள், அதன் பிறகு அதன் எதிர்கால தாக்கங்கள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாமல் நாம் அந்த திட்டத்தை அனுமதிக்க கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இப்போ டெல்லி மும்பை ஹைவே காரிடரே வந்து 300 கிலோமீட்டர் அகலமும் 1500 கிலோமீட்டர் நீளமும் கொண்ட ஒரு காரிடர். இதே மாதிரி மும்பை சென்னையிலும் எவ்வளவு பெரிய இது இருக்கிறது. இதன் மூலமாக எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் உருவாகும் அப்படின்றது வந்து மிக தெளிவாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திருக்காங்க. It's very essential therefore that we look at what is development, what are our goals, and what are the processes through which we want to achieve those. The theme is very, very appropriate. Development for whom? Taking the example of these big highways, flyovers and industrial corridors as well, it is very clear that it is the agenda of the corporates. And they don't only want their cars to come in the larger and larger numbers to get their profits multiplied on the streets, but it is also an agenda that helps the politicians who are hands in gloves with, in nexus, in partnership with those corporates to really gain whatever and howsoever they need for their next elections. Now this kind of corporate politician nexus has really resulted into neglecting the various options that we have in every sector, with the real needy population, not just the Antyodaya type of framework, but for the 93% of
our working class, for example, who belong to the unprotected or unorganized, as they call us, sectors. Farmers, laborers, construction workers, domestic workers, all of them included. It is therefore necessary really to see how the priorities are getting distorted more and more, and towards whose profit, whose benefit. Take water, for example. The big dams, which are no more, an accepted approach or paradigm in the country like USA, which began with the Tennessee Valley, development plan, and where they are demolishing dam after dam, and 76 of big dams are already demolished. It is very essential to know and understand how the big dams in our country are being pushed towards and for what. It's the lobby of people across the sectors, the multi-stakeholders, who are pushing the centralized paradigm of water management. And the results can be seen in the state like Maharashtra, where the largest number of big dams out of those in India, the number is more than 5,000, are built in one state, that is Maharashtra. But when there was severe drought in 17 districts of Maharashtra, the state government had to change their priorities and their choice of option, because they realized that the dams are built and standing, but the reservoirs are not filled. Because if in a particular year you don't get the sufficient rainfall, and you have all ways to really divert waters to liquor factories, to big industries, then the drinking water priority obviously is sided off. After this experience, when their vote bank also was likely to be affected, they have now taken to the decentralized water management approach. Now, why was this option not taken up and followed since beginning? This country was full of johads, the talabs, the tanks. Even Madras was known for that. Yes. And all of that was forgotten, because unless you pool centrally, whether it is water or finances, you cannot have your own unjust distribution of these resources. And that unjust distribution, which is the demand of those who can bully others, who can grab maximum resources, who care only for profit and not people, as Noam Chomsky has called it, then they are the influential, not just partners, but pressurizers, and they compel our politicians or take them along, co-opting them to take that path. Now, country is facing such a huge water crisis, and to change the paradigm overnight becomes almost impossible. But then we have to take courage and review, look back and look forward, and start with a new development paradigm in not just water but land, water, and also the green cover or forest management with participation of communities. This is how one comes to the right kind of option somewhere at some time, but that is mostly too late. உண்மையில் வந்து என்ன மாதிரியான வளர்ச்சிகள் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம், இதனுடைய நம்ம லட்சியங்கள் என்ன, இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் இருக்கு. இந்த வளர்ச்சி, இந்த மாதிரியான ஒரு வளர்ச்சிக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்க, அவங்களுடைய அஜெண்டா என்ன, இப்படி பல கேள்விகள் வந்து இருக்கு. இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழலில் வந்து அரசியல்வாதிகளும் கார்ப்பரேட்டுகளும் பெருநிறுவனங்களும் இணைந்து இந்த மாதிரியான வளர்ச்சி திட்டங்களை வந்து முன்னெடுத்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு மக்கள் பற்றி, குறிப்பாக உழைக்கும் மக்கள் பற்றி, 93% உழைக்கும் மக்கள் பற்றி எந்த கவலையும் அக்கறையும் இல்லை. அதனால் அவர்களுடைய முன்னுரிமைகள் வந்து அந்த முன்னுரிமைகளுடைய திட்டத்திலே அந்த மக்கள் இல்லை. அவர்கள் வேறு விதமாகத்தான் யோசிக்கிறார்கள். உண்மையில் இந்த நன்மை வந்து இதெல்லாம் யாருடைய நன்மைக்காக, யாருடைய லாபத்திற்காக இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன?
உலக அளவில் பார்த்தோம்னா நிறைய இடங்கள்ல பெரிய அணைகள் வந்து அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் இந்தியாவில் வந்து தொடர்ந்து பெரிய அணைகளை கட்டும் ஒரு திட்டம் வந்து தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மகாராஷ்டிராவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா மகாராஷ்டிராவில் இந்தியாவிலேயே மிக நிறைய பெரிய அணைகள் வந்து மகாராஷ்டிராவில் தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 5000 அணைகள் இருக்குது. ஆனால் வறட்சி 17 மாவட்டங்களில் மகாராஷ்டிராவில் வறட்சி வரும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மாநில அரசு அதோடைய பார்வையை முன்னுரிமையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் உருவானது. காரணம், டேம்ஸ் இருக்கு, அணைகள் இருக்கு, அணைக்கட்டுகள் இருக்கு, ஆனால் நீர் இல்லை. அப்படின்றப்போ குடிநீர் வந்து முன்னுரிமை இல்லாமல் போன பிறகு அது வாக்கு பிரச்சனையாக மாறிய பிறகு, தேர்தல் பிரச்சனையாக மாறிய பிறகு இந்த மாதிரியான நீர் பிரச்சனை பரவலாக்குறது, ஒரு மையத்தில் இல்லாமல் சென்ட்ரலைஸ்டாக இல்லாமல் பரவலாக்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை வந்து எடுத்திருந்தாங்க. அரசு வந்து எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் உருவானது. இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னன்னா, இந்த பரவலாக்கத்தை வந்து ஏன் அரசாங்கங்கள் முதல்லயே எடுக்கவில்லை அப்படின்ற கேள்வி வந்து எழுது. இந்த நீதியற்ற நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய வளங்களை ஒரு நியாயமற்ற முறையில் பகிர்வு செய்வது அப்படின்றது வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இன்று இருக்கிறது. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசுகள், இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் முக்கியமா சாம்ஸ்கி சொல்ற மாதிரி லாபங்களை மட்டும்தான் மனதில் வைத்திருக்கிறார்கள், மக்கள் நலன்களை வைத்திருக்கவில்லை. இதனால நம்ம வந்து திரும்ப இதை பற்றி வேறு மாதிரி யோசிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை உருவாகி இருக்கு. குறிப்பாக நம்மை போன்ற மக்கள் இயக்கங்களுக்கு இதை மீள்பார்வை செய்து இதை வேறு மாதிரியாக முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டிய தைரியம் உருவாக வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது. So friends, it's not just the sector of water, but also land. The whole land use pattern in this country needs to be relooked at. And the fast changing pattern obviously is towards more and more of expanding urbanization and industrialization. Because those are the two concepts which are equated with the concept of development. Now this is unfortunate, because as it is said in one of the songs of ours, that the villages are being treated as colonies of the big cities, the mega cities. And when they are targeted, that is for taking away, grabbing their land, their resources. And hence the divide comes up between those who directly live on, dependent on, take their livelihoods from the natural resources, and those who have a kind of parasitic existence. Yes. If they want to eat roti for today's lunch, we all are dependent on farmers. But otherwise, the farming populations, the villages as the farmers' communities, the ecosystems that the farming needs to have been using but sustainably, all of that is forgotten and considered as just marginalized resource bases. Now this needs to be challenged. The farmers who are screaming and also committing suicide, both the scenarios are existing simultaneously in this country. But the struggles of the farmers are really appealing to all those who eat not chemicals, not industrial products, but food grains. Appealing to those to really think of not just the space, not just the political space, but even the economics of agriculture. Think of the natural resource basis which cannot be destroyed if you and me want to be fed with the Indian produce coming from agriculture, horticulture, and the various natural resource products. Now when these kinds of struggles have come up, and we have also joined hands with each other, 192 organizations have formed a strong alliance called as All India Farmers Struggle Alliance. It is the one that has now come up with 2 new legislations, and the bills are also presented before the parliament at both the fora. We want one strongest possible act that would give full freedom from debt.
There is no if and but in that, because indeed we are indebted. We are carrying on our shoulders the debt that we owe to our farmers and natural producers. Hence, one time wiping off the debt is a must, and then the new beginning has to be made. Unless we give the due value to due products, we will never be able to stop suicides which are taking place every day, 4 to 9, in the states like Maharashtra and Madhya Pradesh. And altogether 3.5 lakh farmers having committed suicide. We must be sensitized, and we must sensitize each other. That is still to happen. All the populations who are fed by them do not care and are really behaving in a very, very callous manner when it comes to the farmers' rights and farmers' produce values. Hence, that another bill of ours is also before the Parliament, and we are demanding a special session to discuss the farmers' issues. Of course, in our definition of farmers, we include the fish workers, we include the farm laborers, we include the cattle grazers and the milk sellers, so on and so forth. So basically, the natural resource-based communities who also bring in their human inputs of shrama, of their toil, they are to be considered together, and they are the ones who are not getting the due value for their products, because the value of the labor inputs that comes from their own families, the value of the natural resources like land and water, which are not necessarily immediately monetized and brought into the monetization and valuation of those resources on the right criteria. And we have included all of those. And then the Swaminathan Commission's report that is always referred tells us that we need at least 1.5 times the expenses that go into producing any of these natural produces that fulfills our basic needs. But when we say this, everyone will ask a question as to how can we get cheap food then? How can the state be able to manage to feed millions of people with appropriate price charged for the agro produce, which is a must? Now friends, imagine how much of subsidization is there in every product that comes from the industry, and how much of profitization is there in the economy of industrial products. Any telephone that we may have has a subsidy in it. The roads and highways, everything is subsidized. And the state's budget, a large part of it goes into so many things. Why not in food grains? Now though they are stopping giving the ration cards and the ration in your name, instead are going in the direction of depositing money for food. And you know very well that that will go to the liquor shops much more than one can imagine. So these kinds of wrong priorities, even while providing subsidies, and also the wrong priorities or dimensions in their giving concessions to the producers, entrepreneurs, industrialists who are considered as providing and generating employment, but not the self-employed sections of our population who generate and carry forward their own employment and also fulfill the basic needs of the largest number of people in this country. So you know that the corporates are given so much of tax rebates worth 30 to 35 lakh crores every 5 years. This was during the past regime and it continues in the present regime. And hence the divide is there, which is starkly challenging us, and we must take position on this
saying that the farmers, the natural resource based communities must get the due value for their produce, which will happen if only we value the human labor inputs and the natural resource inputs. Now these two bills therefore is a concrete reflection of this development conceptions and vision of ours, which now needs support of all of you in order to change the development paradigm in those sectors. இப்போ இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் வந்து பெருநகரங்களுடைய காலனிகள் மாதிரி தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் இருக்கு. குறிப்பாக கிராமத்துடைய வளங்கள் குறிவைத்து சுரண்டப்படுகின்றன. இப்போ இருக்கக்கூடிய போட்டி அப்படின்றது பெருநகரங்களில் இருக்கக்கூடிய கிராமத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் கிராமத்தில் இயற்கை வளங்களை நம்பி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்குமான போட்டியாக இருக்கிறது. விவசாயிகள் வந்து மிக அதிக அளவில் ஒடுக்கப்படுகிறார்கள். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் அவர்களுடைய ஒரு பக்கம் அவர்களுடைய குரலை உயர்த்தி போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள், இன்னொரு பக்கம் வந்து தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இப்போ வரைக்கும் உணவை தான் நாம் சாப்பிட்டு இருக்கோம். தொழிற்சாலையிலிருந்து வரக்கூடிய இதையோ கெமிக்கல்ஸையோ நம்ம சாப்பிடலாம். ஆனால் உணவை சாப்பிடக்கூடிய விவசாயிகள் ப்ரொடியூஸ் செய்யக்கூடிய உணவை சாப்பிடக்கூடிய நாம அவர்களை பற்றி கொஞ்சமும் யோசிப்பதில்லை. இப்போ வந்து ஒரு 192 அமைப்புகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஆல் இண்டியா ஃபார்மர்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் அலையன்ஸ், அனைத்து இந்திய விவசாய போராட்ட கூட்டணி ஒன்றை தொடங்கியிருக்கிறார்கள். அதன் மூலம் 2 சட்ட மசோதாவை வந்து நாடாளுமன்றம் முன்னாடி அவர்கள் வந்து வைத்திருக்கிறார்கள். ஒன்று, முழுக்க விவசாயிகளுடைய கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். இதற்கு வந்து எந்த விதமான மாற்றும் கிடையாது. ஏன்னா நாம தான் உண்மையிலேயே விவசாயிகளுக்கு வந்து கடன் பற்று இருக்கிறோம். அதனால முழுமையாக அவர்களுடைய கடன்களை வந்து தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும். உரிய விளைவுகளுக்கு, உரிய பொருட்களுக்கு உரிய விலை கொடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை வரும்போது, உரிய பொருட்களுக்கு உரிய விலை கொடுக்கக்கூடிய சூழல் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கேள்வி, அப்படின்னா ஒரு அரசாங்கம் எப்படி மக்களுக்கு வந்து உணவு கொடுக்க முடியும், எளிய மக்கள்லாம் எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை வந்து கேட்குறாங்க. இதில் இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா, தொழில்களுக்கு வந்து இந்த அரசு கொடுக்கக்கூடிய மானியங்கள், டாக்ஸ் ரிபேட்ஸ், அவங்க சொல்றாங்க டாக்ஸ் ரிபேட் வந்து ஒவ்வொரு 5 வருடத்திற்கும் 30 to 35 லட்சம் கோடி வரி விலக்கு வந்து கொடுக்கப்படுகின்றன. இந்த மாதிரியான மானியங்கள் எதற்கு தொழிற்சாலைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும்? இது வந்து உண்மையிலேயே விவசாயத்திற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய மானியங்கள். முதல் இது வந்து கடன் பற்றி, 2வது மசோதா வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் பார்லிமெண்ட்ல ஒரு சிறப்பு செஷன் வந்து விவசாயிகளுடைய பிரச்சனைகளை மட்டும் பேசுவதற்காகவே ஒரு சிறப்பு செஷனை வந்து முன்னெடுக்க வேண்டும். இது ரெண்டுமே இப்போதைக்கு பார்லிமெண்ட் முன்னாடி இருந்திருக்கிறது. நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் அப்படின்றது வந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த 2 சட்ட மசோதாக்களும் நிறைவேறுவதற்கு நாம் உடனடியாக அவர்களுக்கு வந்து பெரிய அளவில் ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும். இது நாம் விவசாயிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய முக்கியமான கடமை அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க.